Martin, last kind of stretch of games here for you, 3 games at home in a row, including one in Open Cup. Starting now with Philadelphia, how are you kind of preparing for this game on Wednesday? Well, first of all, very happy to come back home. Like we have a bunch of games in a row, so we enjoy playing at home. So preparing the game with the responsibility that we always have, but again, really happy to come back home. What are you kind of looking for in this game on Wednesday against Philadelphia, a team that has not had the greatest starts to the season? What are you kind of seeing from them this year? Well, we are in our process. It's true that they couldn't get the result, but at the same time, it's true that they are a strong team. We know them. We respect every opponent. That said, we are going to prepare the game like we always do, taking care about our team, preparing properly the game, recovering the players because we played a few days ago, and trying to get the points for us and for our people. We saw earlier Marco Passo is fully back training with you guys. How much of a positive is that for you to perhaps have him soon available to help you guys out? Yes, I mean Marco was leading with the injury, and we were really careful with him because we not only want him to recover for us, but also we want him to be able for the World Cup in a good shape and in a good manner, healthy. So we have worked deeply for him and for us. So we are happy he's back again in the training session, and hopefully soon. We don't know if Wednesday or not, but unless the soon as possible, the better for us and for him to come back and have minutes because it's an important player for us. Kind of staying in that topic, obviously with the World Cup coming up, you have to be a little careful with how you kind of use Marco because obviously he's coming back from injury. And as the team in talks with the Croatian national team, trying to make sure you manage the player and he's ready to go? Yes, I am in touch with the national team, all of them. I like to do that. At the end of the day, I have empathy for the coaches in the national team and for the national teams in general. This is the most important event in our industry. We need to respect that and we need to help because at the end of the day, we are training our players, but we are training as well their players. They are not going to have the chance to have their players, so if we don't take care about them, they will suffer. And as well, we care about our play. We want our players to play the World Cup, and we want our players to perform. We want our players to represent our club, our logo in the World Cup. So of course, we take care about every player who has chance for the World Cup, and as well we take care about our team, and we want to win every game because this is the responsibility that we have here, and doesn't change that. Coach, these last 4 games, win 2 on the road, lose 2 on the road. This whole season's kind of been up and down as far as the results column. How do you find more consistency for your team right now? Well, that's a great point that you mentioned. Because at the beginning, when we started, there was consistency but negative. I think then this is a process. I think we were able to compete better, to prepare ourselves better. And now, yes, what coming next is that consistency in a positive way in terms of results. I have no proofs and no doubts that that consistency is going to come. We are working for that. I'm proud of the effort of the players and the whole club. I think we have been working really hard and we will continue doing. So hopefully and soon we can find that consistency not only in the performance but also in the results. On the offensive side, minus the last game against Montreal, you've been scoring more goals, keeping it more competitive. And on the defensive side, still giving up more goals. How do you kind of find the balance on the offense and the defense? Yes. Again, I think this is a process, the balance.
Like in the last game, it was a clean sheet until the last sequence, which is a sequence from a different game. But we could analyze, every sequence, and we could spend here a lot of time. I think that's not the point now. The point is that we want to do it better. If we conceded goals, it's not something we like. It's not something we do intentional. I think there is some improvement as well. There are still some mistakes that we are working to improve. This is not from one day to the other. This is the process we are going through. We were able to score goals, as you mentioned. We want to continue doing that because, especially in this league, it's important to score goals. This is not like in other parts of the world. For example, in my country, you see the results as you will see 0-0, 1-0, 0-0. Here is different. So you got to score goals. I think we were able to do it. We want to continue doing it, and as much as we can defend properly, the best. Profe, se vio día de entrenamiento mucho optimismo, mucha alegría en el grupo. Eso también, como entrenador, muy aparte de los resultados, ayuda a que el grupo esté más unido y saque resultados positivos cuando tienes también 3 juegos que vienen en casa. Sí, qué bueno lo que mencionás porque ustedes están acá con nosotros, ustedes vienen, nos ven, entonces eso que ves es lo mismo que sentimos nosotros, un buen clima de trabajo, los jugadores muy resilientes, muy positivos. Nosotros tratamos de tener esa energía independientemente del resultado y de ser balance, ¿no? Cuando ganamos y cuando perdemos, nosotros hacemos el duelo o lo festejamos, pero rápidamente tratamos de tener esta energía que estás mencionando y qué bueno que lo hayas visto así porque así lo sentimos nosotros. Porque quería preguntar por Wilder Cartagena, porque ha estado convocado, no tiene minutos y justo vienen unas fechas importantes de rotación. ¿Se va a ver a Wilder también con minutos nuevos en el equipo? Sí, Wilder es un jugador importantísimo para nosotros, un jugador que le ha dado mucho a este club, un jugador con una trayectoria enorme, un jugador muy querido dentro del vestuario y dentro del club en general, una energía impresionante, un jugador que deja todo en la cancha. De nuevo, que a este club le ha dado muchas alegrías, un jugador que se ha ganado el respeto acá adentro. Él está en un proceso donde tenemos que ser cuidadosos porque viene de una inactividad muy grande y viene de 2 lesiones fuertes, entonces su reinserción tiene que ser bien cuidadosa y nosotros estamos teniendo ese cuidado. Dicho eso, esperamos que, así como tuvo algunos minutos en DC, los pueda volver a tener pronto para ir sumando minutos de manera progresiva, segura, y ya poder él alcanzar su máxima performance, que es la que toda su carrera ha mostrado, porque estamos hablando de un jugador de selección nacional, un jugador internacional, un jugador de nombre, un jugador de elite. Profe, faltan 4 partidos antes que la liga se pausa para el Mundial. ¿Cómo ves cuál es la visión que tienes de este grupo? ¿O qué quieres cumplir durante estos 4 partidos antes que se pausa todo el Mundial? Bueno, yo creo que, como he dicho siempre, el objetivo fue, teníamos claro de dónde veníamos, teníamos claro lo que había sucedido en el último tiempo y también el legado que teníamos de 6 o 7 años, ¿no? En ese contexto creo que el trabajo, lo primero que hubo que hacer es tratar de parar el sangrado ese inicial, donde estábamos sufriendo mucho. Y después conformar un nuevo equipo, porque la realidad es que han habido varios cambios en el plantel, algunos han quedado, otros se han modificado, más el cambio en el staff, o sea, hubo mucho cambio y ha habido un periodo de transición por el que todos los clubes pasan, no somos ni el primero ni el último, en algún momento estos periodos de transición pasan. Yo creo que el club nuestro lo ha pasado bien, lo está transitando de una manera donde a veces nos duele un poco más y a veces ya tenemos algunas alegrías, pero estamos pasando un proceso que todos los clubes pasan. Y lo que espero para el verano es que ese proceso se acelere lo más rápido posible. Ojalá hay algunos, como decía con tu compañero, algunos resultados positivos puedan aparecer con un poquito más de consistencia para llegar bien acomodado y con un equipo ya más conformado para que la segunda mitad del año nos encuentre ya de otra manera, sabiendo que el break para nosotros es oro. Porque si hay algo que yo necesito con el equipo es entrenar y es tiempo, y el calendario no me lo dio. Profe, uno a veces ve al equipo, está 14, pero cuando ve los puntos, está a 2 juegos nada más. Entonces, eso también es positivo de mandar un mensaje
fuerte y que el equipo siga concentrado y que en una semana, quizás miércoles y domingo, pueden volver y meterse a zona de playoff. Sí, así como lo decís, mirá, vernos 14 no nos gusta. Tener la sensación de que podríamos haber sacado algún que otro punto más y no estar 14 tampoco nos gusta. Pero hicimos el duelo y lo aceptamos, es lo que es. De ahí crecemos. De nuevo, si estamos ahí por algo es, y si vamos a estar en otra posición también por algo va a ser. Lo que tenemos claro, como bien dijiste, que esta liga es larga, que no nos podemos relajar, eso nosotros no lo hacemos, siempre estamos trabajando duro, pero que las cuentas se hacen al final. Las cuentas se hacen al final y en definitiva la liga se termina definiendo en un playoff a fin de año y no ahora.